Hey Nimitha, we are in live. Okay. Oh, thank you, Anbu. Thank you for the. Uh, thank you for. Okay. So let's get started. A very good evening to one and all present here. So we have planned to. Okay. So this is Tamil series, right? So we'll talk in Tamil. So நாங்க என்ன நினைச்சோம்னா maybe to have a every week series மாதிரி to get started with the basics, maybe with solid principles, design patterns, and oops concepts. So and later on with mobile apps and even with APIs, we thought of having all these kind of events. Maybe in the upcoming sessions, you will have all these sort of topics. So today, myself, Niveta Lakshmanan, I am a technical lead in EY. So, Naina Nenicha, better to start. It is always solid principles, right? So, solid principles ilama. I don't think solid principles is the basic thing. Whenever you write code or என்ன deploy பண்ணாலும் writing a code is actually easy, but கோட் எழுதுனது how understandable or how maintainable or how reusable, அதை வச்சுதான் actually we can define that whether it is a clean code uh, or a clumsy code, right? So solid principles are mostly follow பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கோட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளரா இருக்கும் and ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்டா இருக்கும். எல்லாமே அவங்க ரீயூசபிள் பண்ணலாம், அவங்களால டெஸ்ட் கேசஸ் எல்லாம் ஈஸியா இருக்கலாம். ஸோ அதை பத்தி தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேச போறோம். ஸோ இந்த சாலிட் ஆக்சுவலி பிகர் லைக் பிகரா வந்து ஆப்ரிவேட் பண்ணி ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அண்ட் ஈவன் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் வச்சு கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு இருக்கேன். So let's get started. If you have any queries, please put it up in the chat window so that maybe at the end of the session we can take that up. Or if I'm not familiar with, nanume vandu I'll go and learn and then come back and kandipa in the video la na post pandren. So நீங்களும் இந்த மாதிரி கம் ஃபார்வர்ட் டு அஸ், ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு பேசணும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா விச் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங், ஸோ வி கேன் டூ தட். ஓகே, வி கேன் லேர்ன் அலாங். ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் சீரீஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ எது படிச்சனாலுமே வி வாண்ட் டு நோ வாட் வை, ரைட்? ஸோ எதுக்காக இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மெயின் விஷயம் தெரியணும். ஸோ வை சாலிட் பிரின்சிபல்ஸ்? ஸோ இப்போ நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும், நிறைய கோட், ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் வந்து 300 to 400 லைன்ஸ் போகும். ஸோ அந்த மாதிரி போச்சுன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் போது உங்களோட பக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல பக்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் போது அது ஆர்கிடெக்சரே சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக, டிபெண்டன்சிஸ் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக, ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த சாலிட் பிரின்சிபல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு சொல்றோம். அண்ட் இப்போ ஒரு ஸ்மாலரா ஒரு மெத்தட் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட் மெத்தட் எழுதுறீங்கன்னா அந்த ஆட் மெத்தட்ல ஒரு 2 நம்பரை பாஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த 2 நம்பரை பாஸ் பண்ணி அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி அடிஷன் பண்ணிட்டு யூ வில் கிவ் த ரிசல்ட். கரெக்டா? இந்த மாதிரி ஒரு குட்டியா ஒரு மெத்தட் இருக்கும் போது அதுக்கு டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸி. இதுவே அந்த அடிஷன் மெத்தட்குள்ளேயே மல்டிபிளிகேஷனும் எழுதி டிவிஷனும் எழுதி அப்ப ஏதோ ஒரு கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா கூட உங்களோட டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஒரு மெத்தட் எழுதினீங்கன்னா அது காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஈஸிலி டெஸ்டபிளா இருக்கணும் அண்ட் ரெக்ரெஷன் எதுவுமே வரக்கூடாது. ஒரு மெத்தட்ல திருப்பி நீங்க அதை சேஞ்ச் பண்றதுனால ரெக்ரெஷன் எதுவும் கிரியேட் ஆகக்கூடாது. எப்ப ரெக்ரெஷன் கிரியேட் ஆகாதுன்னா when your method is simpler. ஸோ அதுக்காக தான் சிம்பிளரா எழுதுங்க எல்லா மெத்தட்ஸும் சொல்றோம். மெத்தட்ஸ் மட்டும் இல்ல, ஈவன் கிளாஸஸ் கூட அப்படிதான். ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் கிளாஸ்ல வெறும் ப்ராடக்ட் பத்தி மட்டும்னால டீடைல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும், வேற எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி சிம்பிளரா எழுதணும். அண்ட் கோட் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காகவும் நம்ம இந்த சாலிட் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ கோட் குவாலிட்டினா என்னது? நம்ம எப்படி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட், இப்போ ஒரு எங்கேயோ போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், லைக் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்ட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு கோடு எழுதும் போது, ஒரு கிளீன் கோடு எழுதும் போது யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ திஸ் சாலிட் பிரின்சிபல். ஓகேவா? ஸோ சாலிட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எஸ் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல், O na open close principle, L na Liskov substitution principle,
ஐனா இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல், டினா டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் பிரின்சிபல். ஸோ நான் ஒரு ஒன்னுத்த பத்தி சொல்லிட்டு அதோட கரஸ்பாண்டிங் கோட்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி நான் அடுத்த ஒரு half an hour or 45 minutesக்குள்ள வில் வைண்ட் அப் அண்ட் தென் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ எஸ்னா என்ன? சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதோட நேம்லயே உங்களுக்கு தெரியுதா? சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா ஒரு மெத்தடா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒரு கிளாஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு மாடியூல், ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்துச்சுனாலும் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட கோட்குள்ள போகலாம். ஸோ சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றேன். ஸோ சாரி, 1 second. So in this, single responsibility principle na first adukku ஒரு statement இருக்கும்ல, a class should have only one reason to change. So ஒரே ஒரு reason மட்டும் தான் இருக்கணும் to change that functionality or to change the class. ஓகேவா? So ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு டைம் தான் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் and that should do only one activity in that particular method. So அதுதான் single responsibility principle. So நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் போலாம். ஸோ விசிபிளா இல்லைனாலும் சொல்லுங்க, நான் ஐ மேக் இட் பிகர். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த கன்சோல் அப்ளிகேஷன்ல நான் ஒரு மெத்தட்க்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருவோம், தென் வீல் லுக் இட் ஃபார் சம்திங் எல்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் வருது, ஆடிங் 2 நம்பர்ஸ்னு ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட் வருது. adding 2 numbers-னு ஒரு requirement and அதோட ரிசல்ட் வச்சு with the result multiply the third number அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல நம்மளுக்கு ஒரு கோட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டா இப்படி வருதுன்னா நீங்க எப்படி பை டிஃபால்ட்டா ஒருத்தவங்க கோட் எழுதுவாங்கன்னா, பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் டு ரைட். அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், 3 நம்பரையும் ஆட் மெத்தட்கே பாஸ் பண்ணிட்டு நம்பர் 1 பிளஸ் நம்பர் 2 ஆடட் வேல்யூல எடுத்துட்டு அண்ட் வில் மல்டிப்ளை வித் தி தேர்ட் ஒன் அண்ட் ரிட்டன் மல்டிப்ளைன்னு கொடுத்துருவோம். பட் வில் திஸ் மெத்தட், திஸ் ஆட் மெத்தட் இதை வந்து ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா? உங்களால பண்ண முடியாது. ஏன் ரீயூஸ் பண்ண முடியாதுன்னா, பிகாஸ் இந்த சினாரியோக்காக நம்ம எழுதியிருக்கோம் அந்த மெத்தடை. இதே மெத்தடை நீங்க இப்ப எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா, ஐ திங்க் ஓகே, ஸோ இதே மெத்தடை நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் இன்ட்னு போட்டுப்பீங்க, ஆட்னு ஒரு மெத்தட் வச்சுப்பீங்க. அதுல யூ வில் ஹேவ் int number 1, int number 2, right? So in the method you will actually return number 1 plus number 2. Okay, so then you will have another one method called multiply, and you will pass two parameters and you will multiply the same. So in this scenario, what you will do, you will have a method which will call both add and multiply in that same method, right? So this is how you write a code so that this code can be reused in the later stages. So அதுக்காக இப்படிதான் ரீயூசபிள் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஆட் மெத்தட் நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ல வந்துச்சுனாலும் நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ எப்பவுமே நீங்க எழுதுற கோட்ல வந்து மல்டிபிள் சினாரியோஸ் ஆர் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்னு எடுத்துக்கலாம். மேபி வந்து ஒரு மெத்தடு, மேபி இது பிரிண்ட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கலாம். ஸோ கெட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் டிபி, அதுக்கப்புறமா வந்து அதை பிரிண்ட், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதை சென்ட் இமெயில், அந்த வந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து சென்ட் இமெயில், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அப்படின்னா இதோட மொத்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒரே ஒரு மெத்தட்குள்ள எழுதக்கூடாது. டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸா பிரிச்சுட்டு சென்ட் இமெயில்னா அதுக்கு என்ன பேராமீட்டர்ஸ் வாங்கணுமோ அதை தனியா ஒரு மெத்தட்ல எழுதி அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, சென்ட் இமெயிலுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்கும், கெட்டிங் த இமெயில் அட்ரஸ் டு ஃப்ரம் வாங்கிட்டு என்ன பாடியில கண்டென்ட் அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த பர்டிகுலர் மெசேஜ்ல, அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட்ல இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க.
ஓகே. ஸோ இந்த மாரி இத பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரைட்டிங் எவ்ரிதிங் சேம் மெத்தட், we have separated into 2 methods and so that this code can be reused later. ஓகேவா? இது வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மெத்தட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம். இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். அந்த கிளாஸ் வந்து ஆர்டர் கிளாஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்க எஸ்ஆர்பின்னு இருக்கு. பட் ஸ்டில் யூ கேன் ஹேவ் இட் ஆஸ் ஆர்டர். இப்போ இந்த ஆர்டர் கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட் ஆர்டர், அப்டேட் ஆர்டர், டெலீட் ஆர்டர், சென்ட் இமெயில்னு இருக்கு. கரெக்டா? இப்போ இந்த ஆட் ஆர்டர், அப்டேட் ஆர்டர், டெலீட் ஆர்டர் மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டர் கிளாஸ் இருக்கு. ஆர்டர் கிளாஸ்ல மோஸ்டா என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்? ஆர்டர் பண்ணுவோம் நம்ம, இல்ல அப்டேட் பண்ணலாம் நம்மளோட ஆர்டரை, இல்ல எடிட் பண்ணுவோம் நம்மளோட ஆர்டர். தட் இஸ் வாட் அப்டேட் இஸ். டெலீட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஆர்டரை. ஆர் யூ கேன் ஈவன் ஒன்ஸ் ஆர்டர் முடிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் ஈவன் கெட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது பார்க்க ட்ரை பண்ணலாம். ஒன்ஸ் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? இமெயில் சென்ட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ்ல நடக்கும். பட் ஆர்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆர்டர் கிளாஸ்ல என்னெல்லாம் வரும்னா வெறும் ஆட், அப்டேட், டெலீட் அதெல்லாம் மட்டும், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் உங்களால ஆர்டர் கிளாஸ்ல பண்ண முடியும். இப்போ இந்த சென்ட் இமெயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ட் இமெயில் கிளாஸ் வந்து நீங்க சென்ட் இமெயில்ன்ற மெத்தடை வந்து நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு எஸ்எம்எஸ் நோட்டிபிகேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் நேம் போட்டுட்டு அந்த கிளாஸ்ல இந்த சென்ட் இமெயில் எழுதணும். ஸோ ஏன்னா சென்ட் இமெயில் இஸ் பர்டிகுலரா ஆர்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா கிடையாது. அது சென்ட் இமெயில் நீங்க இதுக்கு ஃப்ரம் அண்ட் டு அனுப்பினீங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட் இமெயில்ல வந்து எந்த இன்ஃபர்மேஷனாலும் அனுப்ப முடியும். கரெக்டா? ஸோ ஆர்டர்னு கிளாஸ் நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு நான் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னு பாருங்க. இங்க ஆர்டர்னு ஒரு கிளாஸ் போட்டுட்டேன். அதுல ஆட் ஆர்டர், அப்டேட் ஆர்டர், டெலீட் ஆர்டர் இது மூணையும் போட்டுட்டேன். சென்ட் இமெயில தனியா ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டேன். அதுல சென்ட் இன்வாய்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ தட் இந்த மாதிரி உங்களோட கிளாஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிபிக் டு தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் நேம். கிளாஸ் ஆர்டரா இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் ரிலேட்டடா இருக்கணும். ப்ராடக்ட்னு இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் ரிலேட்டட் எல்லாம் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கணும். இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதி ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில ப்ராப்ளம் வரும்போது தேவையில்லாம அந்த ஓல்ட் கிளாஸையுமே திருப்பி ரெக்ரெஷன் டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசனுக்காக தான் கிளாஸ், மாடியூல்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருக்கணும்னு சொல்றோம். ஸோ சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னே அதுதான் பேசிக்கா மோஸ்ட்லி இது எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல் தட் வி ஃபாலோ. And next is open close principle. So open for extension but closed for modification. So இப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்கா ஏதோ ஒரு கோடு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம டக்குன்னு என்னாவும் அதுல அந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய இஃப்ஸ் போட்டு எழுதிடுவோம். பட் அந்த இஃபே வந்து ஒரு லைக் கொஞ்சம் அப்ளிகேஷன் பெருசானோடனே அந்த இஃபே வந்து மல்டிபிள் இஃப்ஸ் போடுற மாதிரி ஆயிடும். லைக் மேபி வந்து 10 மேபி 5 to 10 இஃப்ஸ் போட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு தடவையும் போயிட்டு அந்த அதே மெத்தடை போய் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறது இட்ஸ் நாட் அ குட் ஐடியா. இட்ஸ் நாட் அ குட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஒரு 2 இஃப் போடும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பா இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ நீங்க அந்த இஃப் போடுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் ரைட் இட் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் மெத்தட். ஒரு பேஸ் கிளாஸ் போட்டுட்டு அந்த பேஸ் கிளாஸை இன்னரிட் பண்ணி எழுதுற மாதிரி பண்ணுங்க. சோ தட் ஃபியூச்சர்ல அது எப்பவுமே எக்ஸ்டென்ஷனா தான் போகும், மாடிஃபிகேஷனா போகாது. சோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சிருக்கேன். லெட்ஸ் கோ அண்ட் see that. ஸோ இப்போ என்னோட பேசிக்கா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருந்தேன். ஒரு இன்வாய்ஸ்னு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கேன், இன்வாய்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சிருக்கேன். வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டர் தான் எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஆர்டர் மோஸ்டா ஆர்டர் பண்றது அந்த மாதிரி தான். ஸோ இன்வாய்ஸ்ன்றது என்னது? பில் ஜென்ரேட் பண்றது. கரெக்டா? ஸோ இப்போ நீங்க கார்ட்ல ஒரு இதை போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களோட அமேசான்ல இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கார்ட்ல நீங்க புஷ் பண்ணிவிடுவீங்க. ஒன்ஸ் கார்ட்ல புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு பில் வரும். ஒன்ஸ் அந்த டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு ஃபைனல் பில் வரும். கரெக்டா? ஸோ அது வச்சுதான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ. ஸோ கெட் டிஸ்கவுண்ட்னு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன். அதில் நான் அமௌண்ட்டும் இன்வாய்ஸோட டைப்பும் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்வாய்ஸோட டைப் வந்து ஈனம்ல வச்சிருக்கேன். ஸோ 2 வச்சிருக்கேன், ஃபைனல் அண்ட் ப்ரப்போஸ்ட். ஸோ ஃபைனல் வந்து ஃபைனல் பில்லு. இது வந்து மேபி ஆட் டு கார்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆட் டு கார்ட்ல இருக்கிற பில்லோட காப்பி. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இன்வாய்ஸ் டைப் ஈக்குவல் டு ஃபைனலா இருந்தா என்னோட டிஸ்கவுண்ட் போக மைனஸ் ஆகி இருக்கிற ஃபைனல் அமௌண்ட் வரும்.
இதோட ப்ரப்போஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிஸ்கவுண்டே மைனஸ் ஆயிருக்காது கரெக்டா. ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட்டே நான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா கூப்பனே நான் அப்ளை பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ எனக்கு எந்த அமௌண்ட்டோட டிடக்ஷனுமே இருக்காது அதுல. வெறும் டைரக்டா அமௌண்ட் தான் இருக்கும். ஃபைனல் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட்ன்ற மாதிரி செட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ இது இஃப்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? மேபி இதுக்கப்புறமா வேற இன்னும் ஒரு இஃப் எல்ஸ் இஃப் வரலாம். மேபி ப்ரிவ்யூ பண்ண மாதிரி ஒரு பில் வரலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது நிறைய காம்பினேஷன்ஸ்ல பில்ஸ் உங்களால ஜென்ரேட் பண்ண முடியும்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? இது மல்டிபிள் இஃப்ஸா இருக்கு கரெக்டா? அப்போ இந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது கோடு. ஸோ இப்படிதான் இருக்கு இந்த கோடு. இதை எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ மல்டிபிள் இஃப்ஸ் போட்டிருக்கீங்க, ஃபைனல், ப்ரப்போஸ்ட் அண்ட் யூ ஹேவ் யுவர் கோட் இன்சைட். மோஸ்ட்லி சேம் கோடா தான் இருக்கும் இது கரெக்டா. என்ன டிஸ்கவுண்ட் உங்களோட அமௌண்ட்ல இருந்து ஃபைனல் அமௌண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் இதோட மெத்தட்குள்ள இருக்கிற எழுதுற கோடா இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ ஐ வில் டேக் மை இன்வாய்ஸ். நான் என்ன பண்ணிடுவேன், இந்த இன்வாய்ஸ்ல ஒரு பேசிக்கான ஒரு மெத்தட் எழுதிடுவேன். சாரி, ஓகே. ஸோ இந்த இன்வாய்ஸ்ல நான் என்ன எழுதுவேன் அப்படின்னா, பப்ளிக் அந்த மெத்தட் நேம், சாரி ஐ வில் கோ அண்ட் டேக் இட் ஃப்ரம் தேர். ஓகேவா? லாங்னு ஒரு மெத்தட் எடுத்துப்பேன். இந்த மெத்தட so what I'm going to do is I'm just going to return long only. So I'll return some value here. 0 name நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன். ஏன்னா this is something a base method மாதிரி ஒரு invoice type இதுவும் இருக்கட்டும். So return 0 ன்னு போட்டுடுவேன். So this is my base class. Maybe a virtual method is also okay. So that is asking for an invoice type. So I just okay. So this will have a basic function which will return 0. This is my virtual method. So இதுல வந்து maybe amount return பண்ணிடுறேன் because எந்த discount apply ஆயிருக்காது கரெக்டா. So this is returning double. Okay, something 0, some amount I'm returning. Okay. So once this is done, what I will do is I'll go and inherit the same method. Public override பண்ணிப்பேன் என்னோட மெத்தட. ஓகே. ஸோ என்னோட மெத்தடை நான் ஓவர்ரைட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஓவர்ரைட் பண்ண மெத்தட்ல நான் இங்க இது எழுதணும் கரெக்டா, கோடு எழுதணும். என்னோட எல்லா கோடையும் இங்க நான் எழுதிப்பேன். ஓகே. அண்ட் சம் டிஸ்கவுண்ட் வேல்யூஸ் இருந்துச்சு அது அப்படின்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைனல் அமௌண்ட்டை நான் இங்க எழுதிப்பேன். ஸோ மேபி வெயிட், ஃபைனல் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு யுவர் அமௌண்ட் minus maybe 1000 rupees after applying the code and return final amount. Okay, so the amount is in double. This is also in double. So I will change that. Invoice la. Okay. So இப்போ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இஃப் நான் இங்க என்ன பண்ணியிருந்தேன், முதல்ல ஐ க்ளோஸ் ஆல் த டேப்ஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஒரு கோடு எழுதியிருந்தாங்க. இஃப்ல இன்வாய்ஸ் டைப் போட்டு ஃபைனல் ப்ரப்போஸ்டுன்னு போட்டிருந்தாங்க. இந்த ஃபைனல் ப்ரப்போஸ்டுக்குள்ள ஒரு கோடு எழுதுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், கெட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நானே வந்து ஒரு கோடு எழுதிட்டேன். லைக் அமௌண்ட்டையே இதுல நான் டைரக்டா வித்தவுட் டிஸ்கவுண்டா இருக்கமோ பை டிஃபால்ட்ல இது. ஸோ அப்போ வந்து அமௌண்ட்டையே அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுற மாதிரி இந்த கெட் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஃபைனல் ப்ரப்போஸ்டின் 2 மெத்தட் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபைனல் இன்வாய்ஸ்னு ஒரு கிளாஸ் எழுதி அந்த கிளாஸ்ல இன்வாய்ஸ் மெத்தட், இன்வாய்ஸ்னு ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணால ஒரு கிளாஸ், இந்த இன்வாய்ஸை
இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டேன். இன்ஹெரிட் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த கெட் டிஸ்கவுண்ட்ன்ற மெத்தட என்னால ஓவர் ரைட் பண்ண முடியும் அங்க. ஏன்னா அது வர்ச்சுவலா எழுதியிருக்கேன். இப்ப நான் இங்க ஃபைனல் அமௌண்ட் நான் போட்டுட்டேன்னா, இப்போ இதே மாரி என்னோட ப்ரப்போஸ்டு இன்வாய்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்டின்னா, எனக்கு டிஸ்கவுண்டே இருக்காது. பிகாஸ் எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்ன டிஸ்கவுண்ட் நான் அப்ளை பண்ண போறேன்ட்டு. ஏன்னா இது ஒரு ப்ரிவ்யூ. ஆட் டூ கார்ட் போட்ட உடனே நம்மளுக்கு வரது. பிஃபோர் அப்ளையிங் த கூப்பன்ஸ். ஸோ அப்போ என்னோட ஃபைனல் அமௌண்ட் என்னோட அமௌண்ட்டாவே தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? எந்த டிஸ்கவுண்ட்டும் அப்ளை ஆகாம இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபைனல் அமௌண்ட்ட நான் டைரக்ட்டா ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான் இப்படிதான் வந்து நீங்க எப்பவுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதணும். உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்ஸ் இந்த மாரி ஒரு நெறைய இஃப் எழுதும்போது, இந்த இஃப்ல இருந்து கண்டிப்பா இந்த இஃப்ல இருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுத முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா, நீங்க அந்த மாரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதலாம். இல்ல இது வெறும் ஒரே ஒரு இஃப் தான். அது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதுற மாரி இல்ல அப்படின்னா, யூ கேன் லீவ் இட் ஆஸ் இட். வெறும் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மென்ட்டா இருக்குன்னும்போது மட்டும் நீங்க அப்படி போய்க்கலாம். இல்லன்னா ப்ளீஸ் ட்ரை டு எக்ஸ்டெண்ட் இட் ஸோ தட் தேவையில்லாம கோட வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாம் எப்பவுமே. ஸோ டு 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 கெட் அ குட் பிராக்டிஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் ரைட் பிஃபோர் ஈவன் ஆஃப்டர் பிஃபோர் த மாடிஃபிகேஷன். ஓகேவா? ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு மாடிஃபை பண்ணாம எப்படி வந்து நீட்டா கோட் எழுதணும் அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அண்ட் ரீயூசபிளாவும் இருக்கணும். ஸோ இப்போ ஃபைனல் இன்வாய்ஸ்ல என்னெல்லாம் வரும் இன்ஃபர்மேஷன்? உங்களுக்கு அந்த ஆர்டரோட பில் வரும். கரெக்ட்டா ஜெனரேட் ஆகும் பில். இமெயில் சென்ட் ஆகும். ஸோ அந்தோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே யூ கேன் ஹேவ் இட் ஹியர். இஃப் தட் இஸ் if that is the responsible of final invoice, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் இந்த கிளாஸ்க்குள்ள நீங்க எழுதலாம். ஓகேவா? இதுதான் ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபல். ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன், க்ளோஸ்டு ஃபார் மாடிஃபிகேஷன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் இஸ் Liskov Substitution Principle. ஸோ Liskov Substitution Principle அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்கும், ஒரு சைல்டு கிளாஸ் இருக்கும். கரெக்டா? பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து தான் நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணி நம்மளோட சைல்டு கிளாஸ்ல போடும். சூப்பர் கிளாஸ், சப் கிளாஸ் மேபி எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நீங்க சைல்டோட ஆப்ஜெக்டை எடுத்து பேரண்டோடதுக்குள்ள ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்க. ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பிஹேவியர் வந்து ஷுட் நாட் பி சேஞ்ச்டு. அப்படி பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகாம இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் தட் இஸ் with respect to Liskov Substitution Principle இருக்கும். அப்படி இல்ல பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா then that is against Liskov Substitution Principle. one point இல்லனாலும் other pointல that will end up in a problem. So அதனால எப்பவுமே வந்து please stick on to this rule so that don't like agree பண்ணாம அதை விட்டுறாதீங்க. Liskov Substitution Principle is also very important. So அதோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, for that I have a demo kind of thing. So okay, so in this if you see okay, I have two class. Okay, apple and orange as my class. So in my apple class, sorry, so there is no. Okay, so there is a class called apple. So I have given it here. Maybe I'll copy it. Okay, so I'm getting the color of two classes. Okay, and with respect to orange also, I have two classes. So let's have it like, okay, so I have a class A or apple class, and I have class orange which is inheriting apple class. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஒரு கெட் கலர்னு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன். இதுல ரெட்னு எழுதியிருக்கோம், இதுல ஆரஞ்சுன்னு எழுதியிருக்கோம். கரெக்டா? இப்போ இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டா நீங்க ஆரஞ்ச் கிளாஸை ஆரஞ்ச் ஆப்ஜெக்ட் வச்சும் கால் பண்ணலாம், கிளாஸ் ஆப்பிள் வச்சும் கால் பண்ணலாம். கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஆப்பிள். ஸோ என்னோட ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வேரியபிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிளோடது இருக்கும். பட் ஐ எம் கிரியேட்டிங் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் ஆரஞ்ச். இப்போ நான் ஆப்பிள் டாட் கெட் கலர்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா தட் வில் ரிட்டன் ஆரஞ்ச், பட் தட் ஷுட் ரிட்டன் ஆப்பிள் தான். ஸோ கரெக்டா? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ வில் சி என்ன நடக்குதுன்ட்டு. சாரி,
I should have run this. Okay, this will take a long time, I think. So this will return this apple dot get color will return orange as the result. Okay, so orange will be the result for this particular code. So which is actually changing the behavior of apple, right? Apple is the base class. So it is changing the behavior of the apple class. So then this is against Liskov substitution principle. So at that time, what we will do is, so I have an another code. இது எல்லா கோடையும் நான் வந்து உங்களுக்கு GitHubல ப்ராப்பரா போட்டுட்டு ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு I'll put it in my GitHub and I'll share it with Anbu also. So he will also put it in the chat window or maybe in the X Monkeys 360s video link. அதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். I have taken this example from .NET tutorials and you can refer that also. That is also very very much understandable. So okay, so if one second, I have to run this console app. I'll make this as a starter project and I'll run it. Sorry, this will take a bit of time because my system is little slow. Okay, so we'll see what that is returning. So yeah, this is getting into this only. So I'll run this application again. So if that is changing the behavior of the base class, or if that is changing, then you shouldn't use that thing. Okay, so that this is returning something. So this is against Liskov's substitution principle. So in order to change that, we will not have a class here. Instead of that, we will have and maybe an abstract class or an interface. Okay, so whenever you inherit, it should be an abstract class or the interface, and you can override the methods in the subclasses. Okay, so I have done that here. So I have a interface called iFruit, where fruit is something which can be related to apple, orange. Maybe in the future, if you want pomegranate, you can extend this iFruit. Whereas apple and orange are two different things, comes under the same thing. ஃப்ரூட்டுக்கு கீழே தான் ஆப்பிளும் வரும், ஆரஞ்சும் வரும். அப்போ அந்த ரெண்டுத்தையுமே நீங்க வந்து அதை வந்து இன்னெரிட் பண்றது இட்ஸ் a wrong idea here. இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த LSP-ல I have given my base class as apple and subclass as ஆரஞ்ச். கரெக்டா? ஸோ ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆப்பிள்ல வந்து இன்னெரிட் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் ஆகும் டு த ஆப்ஜெக்ட். கரெக்டா? பிஹேவியர் கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். ஆப்பிளோட பிஹேவியர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட், ஆரஞ்சோட பிஹேவியர் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் இன்னெரிட் பண்ணும் போது பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் கண்டிப்பா வரும். ஸோ ஒரு காமனா இப்போ iFruitன்னு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஆப்பிளுக்கு வந்து இருக்கிற கெட் கலர் ரெட், அதே கலர் தான் நம்ம இங்க கொடுத்துருப்போமே. ஸோ ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங், பட் வேறஸ் iFruitோட பிஹேவியர் வந்து ஓன்ட் பி சேஞ்ச். ஸோ இந்த மாதிரி எப்போ எழுதினாலும் உங்களோட சைல்ட் கிளாஸோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் பண்ணாத மாதிரி தான் எழுதணும். ஸோ அதுதான் இங்க மாத்திருக்கேன் நான். iFruit கெட் கலர் போட்டுட்டு
ஆப்பிள்லயும் ஆரஞ்சையும் அந்த கெட் கலர்ன்ற மெத்தட நான் இது பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் இத ரன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நடக்கும்னா, ஃப்ரூட்னா இப்போ ஃப்ரூட்ன்னு இருக்கும். ஸோ ஃப்ரூட்னா ஆரஞ்சோட ஃப்ரூட் கலர் வரும். நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஆப்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஐ வில் கெட் தி ஆப்பிள்ஸ் கலர். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ சேஞ்ச் code which is against the Liskov substitution principle and அது வந்து இப்போ இப்படி சேஞ்ச் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பேசிக்கா நம்ம என்ன விஷயம்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா 3 பார்த்துட்டோம். சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பிரின்சிபல், ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபல், ஓப்பன் ஃபார் எக்ஸ்டென்ஷன், க்ளோஸ் ஃபார் மாடிஃபிகேஷன் and Liskov substitution principle. Next என்னன்னா interface segregation principle. So by default segregation என்ன? Something you separate, கரெக்டா? So interface எல்லாத்தையும் separate பண்றதுக்காக வந்த principle தான் interface segregation principle. So interface segregation, so most இப்ப என்ன ஆகும்? add methodனு கண்டிப்பா implement பண்ணுவீங்க, update method implement பண்ணுவீங்க, delete method implement பண்ணுவீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த எல்லா மெத்தடோட டெஃபினிஷன், அதாவது டெஃபினிஷனை மட்டும் உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ்ல போட்டுருவீங்க. கரெக்டா? ஸோ நம்ம அது எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க ஐ பிரிண்டர் டாஸ்க்ஸ்ன்னு என்கிட்ட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு. இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல பிரிண்ட், ஸ்கேனு, ஃபேக்ஸ் அண்ட் பிரிண்ட் டியூப்ளெக்ஸ்ன்னு 4 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. இந்த 4 மெத்தடையும் இது இன்னெரிட் பண்ற கிளாஸ்ல நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன். கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஹெச்பி பிரிண்டர் இருக்கு, இன்னொன்னு லிக்விட் இங்க் பிரிண்டர் இருக்கு. ஓகேவா? ஹெச்பி பிரிண்டர்ல எனக்கு இந்த 4 மெத்தடுமே தேவை. ஸோ ஐ பிரிண்டர் டாஸ்க்கை நான் இன்னெரிட் பண்ணிட்டு இந்த 4த்தையும் நான் எழுதிட்டேன், 4 மெத்தடையும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டேன். பட் வேறஸ் என்னோட லிக்விட் இங்க் ஜெட் பிரிண்டர்ல ஃபேக்ஸ்ன்ற ஒரு சிஸ்டமே கிடையாது, ஃபேக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே அது பண்ணாது. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த ஃபேக்ஸ் மெத்தட விட்டுருவேன். கரெக்டா? இப்ப நான் இந்த ஃபேக்ஸ் மெத்தடை எழுதாம விட்டுட்டேன், ஃபேக்ஸ் அண்ட் பிரிண்ட் டியூப்ளெக்ஸ்ன்ற மெத்தடை நான் எழுதாம விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இது வந்து எரர் அடிக்கும். ஏன் எரர் அடிக்கும்? என்னென்ன மெத்தட்லாம் அதுல இருக்கோ எல்லாத்தையும் நீ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற எல்லா மெத்தடையும் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். அப்ப அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? த்ரோ நியூ நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் எக்ஸெப்ஷன் வரும். ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி நாட் இம்ப்ளிமெண்டட்னு ஒரு எக்ஸெப்ஷனை கொடுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. ஸோ எந்தெந்த மெத்தட்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸஸை அந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு தனியா ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணி அது மட்டும் மல்டிபிள் இன்டர்ஃபேஸை நீங்க இன்னெரிட் பண்ணிக்கலாம். இந்த த்ரோ நியூ நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் எக்ஸெப்ஷன் போடுறது இட்ஸ் அ வெரி பேட் ஐடியா, பேட் ப்ராக்டிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றேன் நான். ஐ பிரிண்டர் டாஸ்க்னு வச்சிருக்கேன் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். அதுல ஐ வில் ஹேவ் மை பிரிண்ட் அண்ட் ஸ்கேன் மெத்தட். ஐ ஃபேக்ஸ் டாஸ்க்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன், அதுல ஃபேக்ஸோடது மட்டும் வச்சிருப்பேன். ஐ பிரிண்ட் டியூப்ளெக்ஸ் டாஸ்க்னு ஒன்று வச்சிருப்பேன், அதுல பிரிண்டோட டியூப்ளெக்ஸ் மெத்தட் மட்டும் வச்சிருப்பேன். இப்போ எனக்கு ஹெச்பிக்கு எல்லாமே தேவை. கரெக்டா? I will inherit all the 3 interfaces, right? But for my liquid ink பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒண்ணுதான். முதல்ல ஐ பிரிண்டர்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம்ல, ஐ பிரிண்டர் டாஸ்க், அதை மட்டும் தான் நான் இன்னெரிட் பண்ணேன். வேற ஐ வில் ஹேவ் மை பிரிண்ட் அண்ட் ஸ்கேன் மெத்தட்ஸ். ஸோ தேவையில்லாம த்ரோ நாட் நியூ இம்ப்ளிமெண்டட்ன்ற எந்த ஒரு மெத்தடையும் எந்த ஒரு இன்டர்ஃபேஸையும் நீங்க வச்சுட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாம வெறும் த்ரோ நாட் நியூ இம்ப்ளிமெண்டட் அந்த மாதிரி எல்லாம் போடக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ வென் யூ ஹேவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் மெத்தட் அப்போ மட்டும்தான் அந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்குள்ள ஆட் பண்ணும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் அ வெரி பிக் இன்டர்ஃபேஸ், தின் இன்டர்ஃபேஸஸா பிரிச்சுட்டு மல்டிபிள் இன்டர்ஃபேஸஸை இந்த எப்படி நாங்க ஹெச்பிக்கு பண்ணியிருக்கேன், ஹெச்பி லேசர் ஜெட் பிரிண்டருக்கு மல்டிபிள் இன்டர்ஃபேஸஸை இன்னெரிட் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மாதிரி யூ கேன் டூ இட். ஓகே? ஸோ இதுதான் இன்டர்ஃபேஸை செக்ரிகேட் பண்ணி எழுதுறது. Okay, so this is the 4th principle that we were looking on. So next is dependency inversion principle. So dependency inversion principle by default ஆவே தெரியுது dependency inversion அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா எப்பவுமே ஹையர் மாடியூல்ஸ் எப்பவுமே should not depend on the lower level modules. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ட்ரோலர் லேயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்ட்ரோலர் லேயர் வந்து போயிட்டு சர்வீஸ் லேயரை கால் பண்ணா லைக் சர்வீஸ் லேயர் மேல டிபெண்டா இருக்காது. எப்போ எப்படி டிபெண்டா இருக்கணும்? அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மேபி த இன்டர்ஃபேஸ் ஆர் தி அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அதுல வந்து டிபெண்டா இருக்கும், பட் நாட் ஆன் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட். ஓகே? நான் எப்படின்னு அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So we will write a simple code here.
So let's take this as a controller layer. Okay. ஸோ நம்ம எப்படி டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் வழியா பண்ணுவோம்னு டிபெண்டன்சி இன்ஜெக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் லைக் திஸ். ஸோ லெட்ஸ் நேம் திஸ் ஆஸ் controller, but that is wrong in terms of console application, but still I want to tell the structure of it, so I'm telling. Okay, so let's take this as a controller. Okay, so now I will have another one thing as service. So in this, what I will do is I will create a private variable. Okay, so inside this private variable, I will call the okay, so this is kind of okay. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த ஆர்டர் சர்வீஸோட அப்ஸ்ட்ராக்ட் லேயர் மட்டும்தான் இங்க டிபெண்ட் பண்றேன். இந்த கண்ட்ரோலர் லேயர்ல டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆர் இதுக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் போட்டு அந்த இன்டர்ஃபேஸை இங்க நீங்க கால் பண்ணிக்கலாம். பட் டைரக்டா போயிட்டு அந்த ஒரு மெத்தடையோ இது அந்த மாதிரி எதையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணிக்கல. ஸோ ஹையர் லெவல் மாடியூல்ஸ் எப்பவுமே அதோட அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குமே தவிர அதோட டீடைல்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் டெல்லிங் ஹியர். ஸோ திஸ் பிரின்சிபிள் டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் பிரின்சிபிள் அதே மாதிரி டேட்டா ரெபாசிட்டரியில இருக்கும். சர்வீஸ்ல இருந்து ரெபாசிட்டரி லேயரை கால் பண்ணுவீங்களே தவிர பட் லோவர் லெவல் மாடியூல்ஸ் அந்த ரெபாசிட்டரியில இருந்து ஹையர் லெவல் மாடியூல்ஸை டிபெண்ட் பண்ண முடியாது உங்களால. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்ல வராங்க. ஸோ டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன் பிரின்சிபிள். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு இது. ஸோ டாட்நெட் ட்ரிக்ஸ்ன்னு ஒரு இது இருந்துச்சு. ரெஃபரன்ஸ்க்கு .NET Tricks, .NET Tutorials இருந்துச்சு. So that they have explained each and every example in detail. So that was actually very much easier to understand also. Please go through all that. So try to implement all this. Maybe கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி இது எல்லாமே ஒரு லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இருப்போம். மேபி அங்கங்கே குட்டி குட்டி இடத்துல சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஓப்பன் க்ளோஸ் பிரின்சிபிள், மோஸ்ட்லி இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் எல்லாம் பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனா. பட் ஸ்டில் அதுதான் சாலிட் பிரின்சிபிள்ஸ் அப்படின்னு தெரியாம நிறைய பேர் இருப்போம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த செஷன் மெயினாக எடுத்தது. ஸோ வில் ஜஸ்ட் சம்மரி பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும். ஸோ என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னா சாலிட்ல S stands for single responsibility principle, O stands for open close principle, L stands for Liskov Substitution principle, I stands for interface segregation principle, D stands for dependency inversion principle. So single responsibility அப்படின்னா ஒரு கிளாஸோ ஒரு மெத்தடோ ஒரு ஃபங்க்ஷனோ ஒரு மாடியூலோ சிங்கிள் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும். அந்த கிளாஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் அந்த கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கணும். அந்த மெத்தட்க்கு தேவையான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும்தான் அந்த மெத்தட்குள்ள இருக்கணும். Doing multiple things in a same method is wrong. Please split that into multiple methods and call it. Okay, so that is what single responsibility principle is all about. Open close principle, open for extension, closed for modification. So if you have multiple ifs in your code, please change that to an abstract class and please inherit that abstract class to multiple classes. Extend it and write it instead of changing the older code. So Liskov substitution principle is something like if you have a child class, parent class, the behavior should not be changed. Like whenever you create an object for a child class from the parent class, the behavior should not change. It should remain the same. If the behavior is changing, then that is against Liskov substitution principle. So in this case also, I have taken an example of apple and orange here. So inheriting apple to orange is a wrong idea. So instead we add one I fruit interface, and the I fruit interface la apple, mango,
ஆரஞ்சு எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் தீஸ் இந்த எல்லாமே ஆப்பிள், ஆரஞ்சு எல்லாமே பிஹேவியர் ஆஃப் ஃப்ரூட்டா தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாரி பாசிபிளான இருக்கிறத தான் நீங்க எடுத்து பண்ணணும். எடுத்து இன்ஹெரிட் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் லிஸ்காவ் சப்ஸ்டிடியூஷன் பிரின்சிபல். இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹேவிங் பிக்கர் இன்டர்ஃபேஸ், பெரிய இன்டர்ஃபேஸ் போட்டு மெத்தடை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பதிலா குட்டி குட்டி இன்டர்ஃபேஸஸா போட்டுட்டு அந்த மெத்தட்ஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களோட ஒரு கிளாஸ் ஃபைல் வந்து 3 இன்டர்ஃபேஸை கால் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இன்ஹெரிட் பண்ணணும்னாலும் அது மூணுத்தையும் இன்டர்ஃபேஸை இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கலாம் இன் யோர் ஓன் கிளாஸ். ஸோ டிபெண்டன்சி இன்வர்ஷன்னா ஹையர் மாடியூல்ஸ் வந்து எப்பவுமே இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் லோவர் மாடியூல்ஸ், பட் அதோட அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் மேல தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கே தவிர நாட் ஆன் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியா ஆன் சாலிட் பிரின்சிபிள்ஸ். So I am done with the session now. Like if you have any questions, you can actually ask me, or you can put it in the chat so that anybody of us would take that up and give you the result. So I'm done. Hi Niveta, there is no questions as of now. Okay. You can wait 1 minute. Okay, fine. Maybe follow this and மேபி ஃபியூச்சர்ல டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இதே யூடியூப் லிங்க்ல வந்து நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் நாங்க யாராச்சும் பார்த்துட்டு வில் ரிப்ளை டு யூ. ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் அதர்ஸ் ஆல்சோ. த கொஸ்டின் தட் யூ ஆஸ்க் மைட் ஹெல்ப் அதர்ஸ். And to talk about this series, maybe I can tell you something about this series. So every Sunday, mostly by evening, maybe by 6 to 7 or 5 to 6. So, but every Sundays we planned this event in the series பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Mostly on the basics of things, like basics of design patterns, basics of clean code, or how you create a mobile application and the mari ella irukku. If you have any ideas to what எதை பத்தி பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் you can tell us so that நாங்க we concentrate on that, and it is just for the basics to fresh up and to have a better idea. So follow us, xmonkeys360. We will post you the sessions, the upcoming sessions in that. Any questions, Lokesh? So far, no. There is no questions. Only one. Dinesh asked a real-time example for DI. For? DI, dependency inversion. Dependency inversion. Yeah. Okay, so for that, I have given an example here. So whenever you have a order controller, mostly, so when you write a web API, you will have a controller, and from controller you will call the service, and from service you will call your data access layer, right? So you will have dependency to the next modules, but only on the methods, only on the definitions, only on the abstractions, but not on the details of the method. What that method will do, என்ன அந்த மெத்தட் பண்ணும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நான் மேபி ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன். ஐ ஆர்டர் சர்வீஸ்னு ஒரு கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பப்ளிக் இன்டர்ஃபேஸ் ஐ ஆர்டர் சர்வீஸ்னு இருக்குது. இப்போ இதுல வந்து void addன்னு ஒரு மெத்தட் நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா void addன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருப்பேன். பட் இந்த ஆர்டரோட ஆர்டர் சர்வீஸ்ல வந்து ஐ ஆர்டர் சர்வீஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ இங்க எனக்கு என்ன வந்துடும்,
என்னோட இன்டர்ஃபேஸ்ல போட்டிருக்க மெத்தடை நான் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறேன். கரெக்டா? இப்போ இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே என்னோட ஐயர் மாடியூல்ஸ்க்கு தெரியாது. கரெக்டா? என்னோட கண்ட்ரோலர்ல போயிட்டு இங்க ஐ ஆர்டர் சர்வீஸை டைரக்டா கால் பண்ணிடுவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் என்னோட கண்ட்ரோலர் லேயர்ல ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. பப்ளிக் மேபி addன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதிட்டு இன்சைட் தட் மெத்தட் ஐ வில் கால் திஸ் ஆர்டர் சர்வீஸ். இந்த ஆர்டர் சர்வீஸ்ல addன்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு மட்டும் தான் தெரியுமே தவிர ஐ எம் நாட் டிபெண்டன்ட் ஆன் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் இட், பட் ஐ எம் டிபெண்டன்ட் ஆன் தி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் இங்க நான் சொல்லியிருப்பேன். Dependency inversion. Higher modules should not depend on lower level modules. Both should depend on the abstraction, not on the details. ஸோ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே வந்து எந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் யூஸ் பண்ணி இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்றீங்கன்னா இந்த இதுல தெரிஞ்சிடும். ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. சாரி, இட் இஸ் அ void method. I'll change that to void. I can't go. 1 second, give me a second. So I can't have this as a void method. So I'll just get into that and change that to int. So this is what I have meant. So I'll depend on the abstraction, not on the details. Okay, Niveta, I think there is no other questions. It is a really a good session for solid principles. I think Tirumurugan accepting for design principle in sessions on future. Okay, sure. We will work on it, Tirumurugan. We will surely. If you want what and all session you want, please post it in the comment so that we'll try to make that up in the next sessions. Kandipa. And thank you so much, Lokesh. Yeah, thank you so much, Niveta, for making this event. Okay, Yeah. and thanks Yeah, for thank attending, everyone. I hope this is helpful for everyone. If you have any suggestions on the topic, or if you have any related related to topic or related to the things, you can put it in the comment. Okay, Niveta, thank you. Thank you. Thank you.